Hi guys, it's me again, Welly. So, I just want to explain further about the Go Live video that I posted before. I just want to show you or to tell you if probably some of you are thinking how to participate. So, siguro inisip nyo paano ba yun? Paano anong gagawin? Anong video ang dapat i-upload para ma-approve ni TikTok sa Go Live? So, kailangan about go live ang gagawin yung video. Hindi pwedeng random videos kasi hindi niya yan i-approve. So, ang sabi dito sa instruction is kailangan ding English pero dun naman sa previous video ko nagtatagalog naman ako. Pero in-approve naman niya. So, I think okay lang. Basta ang topic nyo is about go live. So, tignan nyo na lang paano nyo i-convince yung mga viewers nyo na mag-go live na sila. So, again guys, ang minimum requirements is 1,000 followers. Ayun. So, I'm going to explain further again in another video kung paano step by step na i-check kung qualified kayo. Basta i-check nyo lang yung TikTok Studio nyo. Pwede nyo siyang i-download or mismong sa app ng TikTok. So, yun. Check nyo na guys. Pwede rin pagkakitaan to talaga. Basta mahilig kayong mag-video-video. So, ayun guys. Bye. Ciao, ciao.